YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। BC ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ। BC ਵਿੱਚ 71 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 1795 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ। ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਰੀਅਲ ਮਿਕੋਡ, ਰਾਜਾ ਤਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ WFG ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $2,80,000 ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਇਕੱਤਰ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ COVID-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ $1,700 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ $1,250 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ $1,750 ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ COVID-19 ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ $100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,500 ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। It might be really tough to find something. You may have been looking for weeks without any success. So we're going to help. Our government is creating 76,000 jobs for young people, in addition to the Canada Summer Jobs Program. These placements will be in sectors that need an extra hand right now, or that are on the front lines of this pandemic. We're also going to be providing specific support for Indigenous students. And for student researchers and graduate students, we're going to invest over $291 million to extend scholarships, fellowships, and grants to make sure you can keep working. Depending on your funding, it'll be extended by either 3 or 4 months. Of course, a paying job isn't the only valuable way to spend your summer. Volunteering can be a fantastic way to build skills, make contacts, or just give back. If you're volunteering instead of working, we're going to make sure that you have support too. Students helping in the fight against COVID-19 this summer will soon be eligible for $1,000 to $5,000, depending on your hours, through the new Canada Student Service Grant. Your energy and your skills can do a lot of good right now. Things may be hard for the next little while, but we're going to support you through it. We're doubling the student grants that the government gives out for the 2020-21 school year. For students in Quebec, the Northwest Territories and Nunavut, we will be providing funding to the provincial and territorial governments so that they can increase their financial aid programs. At the same time, we'll provide over $75 million to increase support specifically for First Nations, Inuit, and Métis Nations students.
ओंटेरियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਯਾਫੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 510 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ COVID-19 ਕਾਰਨ 37 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 12,245 ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 659 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 6,221 ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਚੀਫ ਆਫ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਯਾਫੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਜੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 245 confirmed cases of COVID-19 in Ontario, which represents an increase of 510 cases from the previous report. Of these, almost 57% are in females, 44% are in people 60 years of age and older, and 59.3% are people who live in the Greater Toronto Area. We have a total of 659 deaths, unfortunately, which is an increase of 37 deaths from the previous report. 51% of cases, or 6,221, have been resolved. We have 12% of cases, or almost 1,500, are in healthcare workers. And this is a cumulative number. It's not necessarily those who are currently positive. 878 cases are currently hospitalized. Of those, 243 are in ICU, and of those, 192 are on a ventilator. In terms of the laboratory testing, 184,531 people have been tested in Ontario. Currently, 6,845 are under investigation, and in the last 24 hours, 10,361 tests have been completed. In terms of long-term care, as I've indicated previously, there are different databases used to collect the details related to outbreaks in long-term care facilities, and each of the databases has its strengths and weaknesses. So I'm going to use the numbers that have been provided to us by the Ministry of Long-Term Care as of 3:30 p.m. yesterday. We have a total of 127 homes with outbreaks, and that includes 1,985 cases in residents, 957 cases in staff, with 447 deaths in residents and 1 death in a staff person. As you know, the ministry has been very closely monitoring the impact of COVID-19 in the province's long-term care homes, and part of the COVID-19 action plan for protecting long-term care homes, the command table has taken action to increase testing in these homes. And this includes immediately testing all the residents and staff in homes that are in outbreak or where staff or residents have exhibited symptoms, as well as beginning surveillance testing in homes that have no symptomatic residents or staff. We have asked each public health unit to immediately begin developing a local implementation plan in coordination with the Ontario Health Region and the Ministry of Long-Term Care Region to facilitate testing every resident and staff at every long-term care home. Public health units have been asked to prioritize homes with what we call a red status, the most urgent need, those currently in outbreak. And they are using their clinical judgment to help identify additional information to help prioritize additional testing, drawing on local supports to increase capacity to support this important initiative. And in addition, there will be daily reviews and updates to the risk assessments completed for each long-term care home in the province from both a public health and an operational perspective to ensure that homes have the supports they need when they need it. RCMP ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੈਪਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। RCMP ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ 16 ਵੱਖਰੇ ਸੀਨ ਸਨ।
RCMP ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਲੈਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ RCMP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ RCMP ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ RCMP ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Good afternoon. I also want to express my condolences to all the families affected by this tragedy. This is a difficult time in our province, and we will all find our own way to get through this. I want to assure all Nova Scotians that we are dedicating all the resources necessary to conduct a thorough investigation. This investigation is complex. This will take time, as we want to be as thorough as possible. We have asked for and received support from the Canadian Armed Forces for equipment to help shelter those conducting crime scene investigations, and resource support from other provinces and our federal counterparts. Nova Scotians have lots of questions about what happened, why it happened, what things were done and what wasn't. You can be assured that we have those same questions and we'll be seeking answers through our investigation. There have also been several questions about why the emergency alert was not used. From that initial call, our response was dynamic and fluid, with members using their training to assess what was going on while encountering the unimaginable. Our critical incident command staff were processing fast-changing information related to what was unfolding in front of them and what they were being told of. We responded to a possible shooting at 10:26 p.m. on Saturday evening. It was determined to be a homicide, and we immediately started searching the area and advising residents to stay inside. We used Twitter to alert firearms complaint in the Portapic area and to stay in. As we searched the area, we discovered additional victims and several structure fires. We established a perimeter, and our search continued into the evening and early morning hours on Sunday. In response to new information indicating that the suspect was not in the secure perimeter, at 8:02 a.m. on Sunday, the RCMP began providing real-time information on its Nova Scotia RCMP Twitter account. Twitter allowed our information to be shared, followed, and broadcast by local, provincial, and national news outlets. At 10:15 a.m., Nova Scotia provincial emergency management officials contacted the RCMP to offer the use of the public emergency alerting system. We were in the process of preparing an alert when the gunman was shot and killed by the RCMP. As part of the investigation, we are now able to say that the shooter acted alone. We are continuing to investigate whether anyone may have assisted him leading up to the incident. That is still part of the active investigation. We are also looking for information from anyone who may know anything about the incidents that happened on April 18th and April 19th. We have set up a tip line. The number is 902-720-5959. If you call, you may get voicemail, so please leave a detailed message along with your name and contact information, and an investigator will get back to you. Investigators are looking for any information that can assist with the investigation. If you know something, please call. Let our investigators decide the value of the information, because that piece of information you have may be an important part of the puzzle for investigators.
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਬਲੋਜ਼ਮ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਰੀ ਬਲੋਜ਼ਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰੰਟੋਰੀਅਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬਲੂਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। Crowds that come through High Park every year to see the blossoms. For this reason, the city has made the difficult decision, based entirely on the advice of our public health professionals, to close the park for the duration of the bloom period for the health and safety of residents and park visitors. Just one more sacrifice that our community is making to defeat this virus. To encourage residents to stay home and stay safe, the city is working on a virtual walkthrough of the blossoming trees in High Park, which would be made available on a variety of different platforms. People will be able to experience this year's cherry blossom season in High Park through multiple live stream events and videos. More details will be announced soon, but we want people to be aware of the closure of the park now, well ahead of time. It is absolutely essential that we do not have large crowd scenes at High Park. Crowd scenes which could lead to the spread of the COVID-19 virus and undo the good work that we collectively have done over these past few weeks. The closure of High Park will apply only during the cherry blossom pre-bloom and peak bloom time periods. High Park has already been closed to vehicular traffic for several weeks, and that will continue throughout the duration of the pandemic. This closure is not Toronto's alone. It follows on similar cherry blossom crowd control responses that have been implemented in Japan itself, in Korea, in Europe, and in Washington, D.C. Toronto is not alone in taking these measures, and it is for the same reason as in all of those other places, stopping the spread of the COVID-19 virus. So you know, as our officials prepared this plan, I asked whether a partial closure of High Park would be possible. There was much discussion of this by city staff, but it was determined that it wouldn't be feasible or practical and would likely further encourage people to gather in different parts of the park to catch a glimpse of the blossoms. This need to do this and thus avoid what we know to be an annual crowd scene is based on professional advice of our medical officer of health, along with park staff, bylaw officials, and Toronto Police, who were closely consulted in the context of how best to achieve this goal. ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 71 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1795 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 745, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 747, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 110, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 153 ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 90 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 103 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1079 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Thank you, and thank you for welcome to today's update. For April 22nd, we have 71 new cases who have tested positive today, bringing our total of test positive cases in British Columbia to 1,795. That includes 745 people in the Vancouver Coastal Health Region, 747 in the Fraser Health Region, 110 people in the Vancouver Island Health Authority, 153 in the Interior Health Region, and 40 in Northern Health Region.
We have a number of outbreaks, as you are aware. We have 3 new outbreaks in long-term care facilities that were announced earlier today by Fraser Health, all of them in the Fraser Health area. And as we know, we have been putting a lot of attention at detecting any cases in our long-term care sector very early, and that's a reflection of the numbers that we're dealing with. We have 20 ongoing outbreaks in addition in long-term care or assisted living and 1 which is in an acute care unit. In addition, 4 of the long-term care facility outbreaks that were active in Fraser Health have been declared over. In our other outbreaks, we have 77 cases associated with the Mission Federal Correctional Facility and the ongoing investigation and support to that facility with Fraser Health, including the infection prevention and control and outbreak investigation, continues. There are 5 inmates who are in hospital currently. In addition, we have the 28 cases we talked about yesterday that are reflected, the outbreak that's ongoing and the investigation that's ongoing into the poultry processing plant in Vancouver Coastal. In terms of our case status, 103 people are currently hospitalized, and of those we have 46 people who are currently in critical care or ICU in BC. We have an additional 3 deaths to report today, bringing our total of people who have died from COVID-19 in British Columbia to 90. They are all people in the long-term care homes, and our hearts go out to the families and the caregivers. We now have 1,079 people who are fully recovered from COVID-19. ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ WFG ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। WFG ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਾ ਤਾਲੀਵਾਲ, ਰੀਅਲ ਮਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ $2,80,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। WFG ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ $2,80,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਤਾਲੀਵਾਲ, ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲੀਵਾਨ ਆਪਣੇ WFG team ਸਮੇਤ online ਸਨ। All right, good evening, good afternoon, everybody, and welcome to our live charitable donation meeting. And this is my privilege and honor to host this meeting today for all of you to be part of this, and we have guests on the call as well. Please mute everybody, and this is a very important call because we have very famous and at the same time very important people on the call to deliver their messages for the cause that we were working on. So first of all, I would like to thank God to put us in this position where we can do such an amazing thing especially during these tough times. It is all blessing of His that we can able to do all this. And I'm feeling so grateful this morning thinking about 12 years ago when I was a taxi driver. Who can think about hosting a event like this today and just be in position to make a difference for Canadian families. And that's such a blessing. And that is such a powerful thing to be part of World Financial Group, that we're able to do all this. So a few things about right now, as all of you know, that it's a difficult time on Canadian families. This is difficult time all over the world. And at the same time, as we are going through these times of disruption, we just wanted to stand up and help people in any way perform we can help as a World Financial Group. So as we all know that there are many financial difficulties which Canadian people are going through right now. And all the frontliners are continuously on their duties to help those people who are affected by COVID-19 and so that we can stay at home. And I think the tough part that they are going through, it requires a lot of courage to go at their job each and every day and help people who are affected by COVID-19. So I just want all of those frontliners know that at World Financial Group, we appreciate you. We are with you during this time, and we will support you with whatever we can
to help the Canadian people get through this, and we are all together into this. And when I think about COVID-19, I really think about what this COVID-19 taught us and how important it is for our people to save some money and protect their incomes, how important the income is. And when I look at that cause and what we do for families each and every day, it is so powerful and fulfillment. It's a powerful fulfillment with the money that we got to delivered in this business. But at the same time, our mission is no family left behind, and reaching out to every family out there, help them, educate them about how money works. And that is the most important thing we do at World Financial Group. And we also give them a chance of lifetime to be part of this business model where they can convert their dreams to reality. So without further ado, I will be introducing all our speakers today and they have messages to share with all of us. But at the same time, I wanted to remind everybody that right now we are making from... I want to take the opportunity to thank both Real Mashaud and Raja Dhaliwal and the amazing team at the World Financial Group who are stepping up in a big way to give back to the William Osler Hospital Foundation by donating $100,000. This donation will go a long way in supporting the people of Brampton and Etobicoke and the delivery of healthcare in these regions. In true Ontario spirit, we are seeing businesses step up against the fight against COVID-19. Our healthcare workers are working day and night to protect us and to keep us all safe. To every doctor, nurse, and healthcare worker at William Osler and across Canada, from the bottom of my heart, I thank you. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुक करते हैं अगली खबर वाल। उधर गोल्डन बीसी के गुरुद्वारा साहिब वालों राशन और मास्क की सहायता की मंग की गई सी, जो कि गोल्डन बीसी के गुरुद्वारा साहिब पहुंचती कर दी गई है। हुण गुरुद्वारा साहिब वालों गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब सरी, FYI मीडिया, सांझा टीवी, BNB ट्रस्ट, खालसा लाइब्रेरी, बिल संधू और मिल स्ट्रीम आटा का धन्यवाद किया गया। गुरुद्वारा साहिब के नाल एक ग्रोसरी फूड बैंक नूं डोनेट की गई है ताकि गुरुद्वारा साहिब ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੋਲਡਨ BC ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ FYI ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੋਲਡਨ BC ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ BC ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ग्रोसरी इकट्ठी की गई सी ते एक ट्रक राशन और 100 मास्क गोल्डन के गुरु घर लई पिछले हफ्ते रवाना किए गए सन। गोल्डन BC तक ट्रांसपोर्ट लई फास्ट फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के पिंदा औजला ने अपना योगदान दिता सी। Hello. We really want to thank you Gurdwara Dukh Siwaran and Sanjha TV for the generous food donation, and we want to extend a thank you to the volunteers in the Golden Sikh Temple that brings to us. Thank you. Thank you so much for thinking about Golden Food Bank. And with this donation, we're able to help all the families here in our community that are in need. And we've been having more demand through the crisis. And thank you so much again for thinking about us. And this way we can help more families. Thank you, Food Bank. ਤੇ ਆਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ट्रैवल संबंधी डिमांड घटन नाल एयरलाइन वालों हज़ारां उड़ानां रद्द कर दित्तियां गईयां। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस गल की पुष्टि की है कि कैनेडा सरहद पार तो गैर जरूरी आवाजाही उत्ते पाबंदियां लगाउणा जारी रखेगा। यह सरहद सब तो पहलां 21 मार्च नूं COVID-19 महामारी कारण बंद की गई सी।
ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। Is ringing. I'm talking to many local officials. They feel political pressure to open. I understand. Don't make the decision based on political pressure. I'm not going to do that. I am not going to do that. This is a profound moment. We make a bad move, it's going to set us back. And I get the political pressure. And I get the political pressure that local officials are under. We can't make a bad decision. I get the pressure, but we can't make a bad decision. Frankly, this is no time to act stupidly. Period. I don't know how else to say it. I know people want out. I get it. I know people want to get back to work. I know people need a paycheck. I know this is unsustainable. I also know more people will die if we are not smart. I know that. I have to do that count every day of the number of people who passed away. We're not going to have people lose their life because we acted imprudently. I'm not going to do that. I'm not going to do that. And I'm not going to allow the state to do it. And I'm not going to have the obituary of this period be, well, they felt political pressure, so they got nervous and they acted imprudently. That's not who we are. ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। H-1B ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 60 ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। So the noble fight against the invisible enemy has inflicted a steep toll on the American workforce. As we all know, millions of Americans sacrificed their jobs in order to battle the virus and save the lives of our fellow citizens. We have a solemn duty to ensure these unemployed Americans regain their jobs and their livelihoods. Therefore, in order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. You heard about that last night. By pausing immigration, we'll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens. So important. It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. We must first take care of the American worker, take care of the American worker. This pause will be in effect for 60 days. After which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people based on economic conditions at the time. This order will only apply to individuals seeking a permanent residency. In other words, those receiving green cards, big factor, will not apply to those entering on a temporary basis. As we move forward, we'll examine what additional immigration-related measures should be put in place to protect U.S. workers. We want to protect our U.S. workers, and I think as we move forward, we will become more and more protective of them. This pause on new immigration will also help to conserve vital medical resources for American citizens. A short break from new immigration, depending on the time we're talking about, will protect the solvency of our healthcare system and provide relief to jobless Americans.
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੋਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ 108ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। North Korea, what can you tell us about the status of Kim Jong-un? Well, these are reports that came out, and we don't know. We don't know. I've had a very good relationship with him. I wouldn't, I can only say this: I wish him well, because if he is in the kind of condition that the reports say, that the news is saying, that would be that's a very serious condition, as you know. But I wish him well. We've had a good relationship. I've said it. I've said it many times. If somebody else were in this position, we would have been right now at war with North Korea. And we're not at war, and we're nowhere close to war with North Korea. So I just have to say to Kim Jong-un, I wish him very, good luck. Good luck. I mean, they came out with very, very serious medical reports. Nobody's confirmed that. It was CNN that came out. So when CNN comes out with a report, I don't place too much credence in it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡ ਕਾਰਪਸ ਨੇਵੀ ਦੇ 11 ਜਵਾਨ ਵੈਸਲਸ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਡਰਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੂਐਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਆਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਖਾਮਨੇਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆ ਡਰੱਗ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। The fifth measure I will talk about, Mr. Speaker, in the time available is the one where everyone can play their part, social distancing. And I just want to thank everyone from across the country for their steadfast commitment in following the rules, including in this House. It is making a difference. We are at the peak. But before we relax any social distancing rules or make changes to them, we have set out the 5 tests that have to be met. First, that the NHS can continue to cope. Second, that the operational challenges have been met. Third, that the daily death rate falls sustainably and consistently. Fourth, that the rate of infection is decreasing. And most importantly, fifth, that there is no risk of a second peak. As we have reached the peak, and as we bring the number of new cases down, so we will introduce contact tracing at large scale. The introduction of the new NHS app for contact tracing is also in development. And as we do this, we're working closely with some of the best digital and technological brains, renowned experts in clinical safety and digital ethics, so we can get all of this right. The more people who sign up for this new app when it goes live, the better informed our response will be, and the better we can therefore protect the NHS. तो उधर ब्रिटेन सरकार ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨਦਾਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। We have to be very realistic that if people are hoping that it's suddenly going to move from where we are now in lockdown suddenly into everything's gone, that is a wholly unrealistic expectation. We're going to have to do a lot of things for really quite a long period of time. The question is, what is the best package? And this is what we're trying to work out. In the long run, the exit from this is going to be one of 2 things, ideally.
one of which is a highly effective vaccine, and there are a variety of ways vaccines can be deployed. They can be deployed for damping down epidemics, they can be deployed to protect vulnerable people, or highly effective drugs so that people stop dying of this disease even if they catch it, or which can prevent this disease in vulnerable people. Until we have those, and the probability of having those any time in the next calendar year are incredibly small, and I think we should be realistic about that, we're going to have to rely on other social measures, which of course are very socially disruptive, as everyone is finding at the moment. But until that point, that is what we will have to do, and it'll have to be the best combination that maximises the outlooks. But it's going to take a long time, and I think we need to be aware. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਨਰਲ ਥੈਡਰੋਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। Globally, almost 2.5 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO, and more than 160,000 deaths. We see different trends in different regions, and even within regions. Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining. Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central and South America, and Eastern Europe. Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. But this virus remains extremely dangerous. Early evidence suggests most of the world's population remain susceptible. That means epidemics can easily reignite. One of the greatest dangers we face now is ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। BC ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ। BC ਵਿੱਚ 71 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 1795 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ। ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਰੀਅਲ ਮਿਕੋਡ, ਰਾਜਾ ਤਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ WFG ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $280,000 ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਇਕੱਤਰ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।